Yeah, good morning, Justice for Sabali Forum. I'm saluting everybody here, Jados, Bakari, Njai, the entire admin team, Lamin Sila Bronx, Keba Chati, Rasta, and Lamin Baro, and everybody who is participating in this very important, very critical national forum for justice. I want to start off by thanking everybody for the overwhelming support and solidarity we have seen this week, and even before this week, speaking one voice under one flag, the Gambian flag, seeking one fundamental thing, a fundamental principle etched in the very fabric of our national anthem: let justice guide our actions towards the common good. Our voices have been heard. The world has seen us. The world will continue to hear and see us, and we will arrive at our destination, inshallah, if we keep on pushing. The fact of the matter is what's happening in my case, as well as other people's cases, is not an isolated event and incident. It's situated within the greater framework of our so-called transitional justice framework, which has de facto become transitional injustice because the chief oppressor of our country, President Adama Barrow, has clearly shown the whole world that he is not interested in justice and he will not run this country with justice. There is only one solution, and that solution is the path we are taking in this forum and other forums and other platforms to demand justice for what American civil rights leader Martin Luther King Jr., what he said is the natural truth. He says freedom, and by extension, I add justice. Freedom is never voluntarily given by the oppressor. It must be demanded by the oppressed. We are the oppressed masses. We are the short-changed masses who voted Adama Barrow into power to end oppression, injustice and human rights abuses and corruption, but Barrow has decided to promote and inflate all of this, from corruption to inflation to deportation, marginalization of young people, police brutality like the incidents that happened in Farababanta and other areas. His reign is only characterized by one word of our own coinage, that is Barrowflation, that is the increase of everything that is antithetical to human decency and human progress. My case, the case for Sabally, like we all say here, is the case for all. Justice for Sabally is justice for all. And I remind you all, and I remind myself, that the case of Mr. Chati, Keba Chati, is equally important, and we must push for justice for Keba Chati as well. Because what happened to him in Brikama, with paramilitary officers openly beating up mercilessly an innocent Gambian in front of the cameras, they were not even afraid of anything. That is symptomatic of the Barrowflation that I'm talking about, because Barrow is not interested in justice. We all saw how he dealt with the Janneh Commission report, picked Mamadou Sabally to be punished and oppressed, promoting Mambure Njai, Alaji Cissé, and even a foreigner, Tariq Musa, whose company was banned from doing business with government. But Barrow openly and shamelessly decided to relieve him of that ban, and is giving this foreigner and his foreign-owned company hundreds of millions of dollars in terms of business from our taxpayers' money. This is oppression, and we must fight it together till it ends. You know, when we see what's happening in this country right now, we should not be surprised. Because I still clearly remember when Usman Sow, the current Director General of SIS, when he testified at the TRRC, and we all know, we all saw that he was clearly culpable in the torture of human beings and the abuse of human rights. That very day, or the day after, Barrow appeared in a public event with Usman Sow in Bullock and lifted Usman Sow's hands into the air, de facto showing the whole country that I don't care how much human rights abuses or torture this man is implicated in, I will work with him and I will promote him. Barrow is not interested in justice. The TRRC report has recommended the ban from public office of Usman Sow, Director General of SIS, 𝐿𝐴𝐵𝐲𝐿, Jesus, former IGP and current Commissioner of Police in URR,
all of them, and many other currently serving public officials, including cabinet ministers, were recommended to be banned from public office by the TRRC report. But Barrow has done nothing about it, and he has shown us, unless we want to fool ourselves, Barrow has shown us that he is not going to implement the TRRC report. This is injustice and impunity at its worst. So if you have people like this, people like 𝐦𝐨𝐫𝐽𝐻, who was implicated in torture of the worst magnitude, witch hunting, accusing innocent people of being witches and wizards and torturing them to the extent that some of them were actually killed by state agents. All of these people are in this government, but Adama Barrow says that Bungulu Sabally cannot be elected into public office. This is a test of our national conscience. It is a test of our national will. If it continues, what Barrow will bring to bear on Gambians in this country will be worse than whatever had happened in the past. Yes, paramilitary officers will pounce on Keba Chati and beat him up and brutalize him. Why? Because they saw that 𝐒𝐨𝐵𝐺𝐸, their former IGP, who was implicated by a TRRC commission report, is openly serving in the police force and is actually allegedly implicated in the rigging of the December presidential elections. These are the people that Barrow is keeping close to him, maintaining them, promoting them, and working with them. But he wants to oppress the innocent. But I am glad, I am reassured, I am happy that we have people here in this forum and other platforms who will never ever give up in this fight. And we know we shall win. Bob Marley says, because we are confident in the victory, and it's going to be good over evil, no matter how long it takes. As Dr. Martin Luther King Jr. says, we shall overcome because the arc of the moral universe is long, but it bends towards justice. It's your brother Mamadou Sabally. I want to thank you again for your solidarity and support. Have a blessed day. Thank you. Assalamu alaikum, Justice for Sabally Forum. Man la sen bokk Mamadou Sabally. Maa ngi leen a nuyu di leen gërëm di leen santa. Yéen mi nga xam ne yéen a jóg pour xeex injustice, discrimination ak oppression bi nga xam ne Adama Barrow moo ko fi ji buga mu sax parce que lu xew suma mbir ñëpp xam nañ ne jaarut yoon. Adama Barrow yi fi maa tey la buga def si réew mi te loolu du jur jaama si réew mi comme ni ko Peter Tosh dee waxee, everyone is crying for peace but nobody is crying for justice. Suñ buggee jaama neñ eeda ñi nga xam ne ñoom ñoo amee doole pour ñu doxal réew mi si doxalin bi nga xam ne si jubla moo nekk ak luwaanum ko terale parce que Adama Barrow lu moo def yëpp si framework yi transitional justice bi la nekk mooy biñ ñëwee ne nañ seet yu fi xewoon si nguur bi passé ñu defar affaires yëpp mu jaaree yoon waaye Barrow lan la def jaane commission report bi génna mu ne du ko doxalee niñ defee recommendation si mu jël ñoom Mambouré Ndiaye ñoom Alhaji Cissé nga xam ne commission bi ñoom ñëpp la joxoñ ne am na luñ def li nga xam ne jaarut yoon. Barrow jël leen dugal leen si nguuram bi si cabinetam bi di liggéey ak ñoom ba boole si sax ki nga xam ne sax du Gambian Tariq Moussa mu ngi am business TK Motors. Commission bi dañ ne ko nañ ko baan bu mu def business ak nguur gi. Barrow génnee baan boobu di def business ak TK Motors nga xam ne ay billions la ñoo jël suñ xaalis suñ koppar ñun si naamo tax bi ñoo fay di ko jox that foreign company bi nga xam ne di same Janneh commission bu Barrow bugg a use pour taxaw suma kanam bu ma dugga si nigi député bi bu ma liggéey si réew mi di same Janneh commission ñoo wax ne nañ baan TK Motors waaye Barrow mu ngi def business ak company boobu. ñu jógee si loolu ñëw si mbiri TRRC bi nga xam ne yëpp si transitional justice framework bi la nekka boobu tam dañ recommend Ousmane Sow director general SIS ñoom 𝐒𝐨𝐵𝐺𝐸 former inspector general of police nañ leen ban from public office waaye Barrow jóg na won ñu ne moom ñooñu du leen génnee si nguur gi na continuer di liggéey ak ñoom because ñooñu dañ koo dimbale si yëfi saay-saay ak tapale yu moo doxalee réew mi parce que Ousmane Sow bés bu mu testify TRRC that same day Barrow dafa nataaloo ak moom ekkati loxom bi téye loxom bi ekkati ko si kaw bu lok lañ defee nataal bi ñu génnee ko si social media dafa won nit ñi ne Ousmane Sow even though xam nañ ne gis nañ ne bokk na si ñi nga xam ne ñoo doon noot nit ñi di leen toocoo bu mu nekkoon SIS leer na ñëpp waaye Barrow dafa won nit ñi ne kii damaa liggéey ak moom parce que kii daf maa dimbali suma politique ak suma yëfi saay-saay 𝐒𝐨𝐵𝐺𝐸 the same turam feeñ na si nit ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk si sàcca tapale bi nga xam ne moo xew si December presidential election bi evidence bi ñu ngi ko amee
kon Barrow won nañu ne moom bugut a doxalee réew mi ak loi bugut a doxali ni jub parce que su bëggoon loolu TRRC recommendations depuis bi ñu génnee ak léegi su daaxitee ñooñu sax mun ne leen a suspend mu wax leen ne xaar leen balaa ñoo jël décision waaye Barrow won nañu ne yëfi TRRC def ko politicize faale wuñ ñuñ rey faale wuñ ñuñ tooco faale wuñ mbiri ñi nga xam ne dañ leen tëj noot leen yàq seen yelleef Barrow lu mu wane daal moom moo amee doole parce que noonu lañ ko dee baakee léegi Barrow yaa bari doole alors Barrow yaa ngi nax sa boppa amuloo xaalis amuloo doole amuloo dara inna allaha huwa razaq dhul quwwati al matin Barrow yàlla rek moo am doole waaye Adama Barrow lii la ñu won jël ay nit ñi nga xam ne they are clearly implicated in torture and human rights abuses maintain leen si nguuram bi soo gisee paramilitaires yi def yu bon yi ñoo def si nguuri Barrow bi dañ xam ne dafa amoon yu def yooyu si nguur bi passé waaye Barrow def leen jël ekkati leen yokka seen place di liggéey ak ñoom Faraba Banta incident bi xam bi nga xam ne paramilitaires dañ jël fetel rey ay Gambians commission report boobu gën a Barrow toog si jëlut si benn jéego pour régler loolu paramilitaires yooyu ñu ngi liggéey si nguur bi ba tey waaye Barrow mu ne man maa warut a liggéey not only si nguuram bi pour war a taxaw sax suma yelleef bi nga xam ne constitution bi ko teg si place am bi moo ma ko may pour ma war a mun a taxaw si saani karta si wote nekk député Barrow ne man duma ko def parce que man dama ko dee wax dëgga man dama bañ a bokka si nguuri tapaleem bi man maa ne man Modou Sabally Adama Barrow bokkuma si pateem bi bokkuma si nguuram bi te duma si bokka te suma yelleef yi nga xam ne constitution bi moo ma ko jox dinaa xeex ba gis ne am naa suma yelleef yooyu li ma war a contribute si doxalini réew mi ma def ka to loolu Adama Barrow mënut koo stop parce que amul doole boobu parce que loi moo ko joxul doole su ko neexee mu dem jënda ku mu bugg a jënda nag waaye man suma rights as a citizen of this country loolu dinaa ko am te ñun xam nañ ne Martin Luther King Jr. li mu wax mooy dëgga mu ne freedom is never voluntarily given by the oppressor it must be demanded by the oppressed man I will demand my freedom and my justice and I know I will get it because we know we shall win and we are confident in the victory because at the end of the day it's good over evil comme ni ko Martin Luther King Jr. waxee we shall overcome because the arc of the moral universe is long but it bends toward justice man la seen mbokk Modou Sabally di leen sant di leen gërëm si dégluwaay bi asalaamaaleykum wa rahmatullah assalamu alaikum justice for Sabally forum be forum mol be kontonna be fori mo nyaton kol kontonna jados nyol bakari njay the entire team ke ba chati be na broda normal amin sila bronx mbal tentula mbal jayila be mbari muso tentula mbal jayila ami baji jola baji afanan abe kelo men nanga jale fadrame nyol antima bintu momo be jin ko koto kono dal yaje jane mbal tentula mbal jayila nte mo be to folano surwal ko kulim jum mbe tentirole kala anin jayro drong mol lamen yalon koy wulita pour ka bataro kele kato membe kerim banko kam bataro lem tilimbali yalen luwanta yalen bari nse wota bake ko mol be jim banko kane hani sa me yalon ko ite sila ye nyaka si tilimbali yala ebe wulila le tilimbali yali bataro kele ka hil bulanduro ko drum membe kering ndela ko woto mobe la ko wolem kato baroye men kentela ayake dol fanana ada ba kela dol fanana membe wajabila nimma wuli ngani ko kele sayin kato membe be kering tabrim baro sitan ko le transitional justice ka ko be reglement tambita jane commission nata baroko ndede Modou Sabally nganyadu wala ka tonya fo wala man lafi pour ngamol la ko do sunya mbe wole bali la doko wala banko kangbar mambure njabe doko kala alaji sise bakela Tarik Musa tumaranke o TRRC jana commission ko akana anim masakunda akana business okay baro yo bonda akana be business ko dala alla namu kodo baro ka wole jo wole la ka motol sandala me yalon ko wole sherta dati motol nyanta wafila menna millionol kemol kata fo billionol waka bi wol business wala sota adama baro la nyim masakunda kurungo bulu ala nyin keren ka fo bulu ni obatala barobe menke kan amanya na mo terenna kato transitional justice killing TRRC report be wala ko o TRRC report men fintita say wole ko mol menta ko Ousmane Sow director general SIS Essa Baji Jesus
former Inspector General of Police me alon katilem Police Commissioner to URR ani nyongol e nyantawol be ban la le manyana do ko kala man sakunda barayol bayala man sakunda le ba ame bondi je adunga te bondi la je adunga ya tandina ko ate bondi la je lunga men Ousmane Sow tata diamu TRRC fo mo be alon ko nying adaketa kuriyal to rek mul tajire ya ñu man sakunda men tambita wo lunga lem baro e Ousmane Sow kumandi block itata mitingol laje aya bulo muta sikandi santo ye natal aya natalo fintindi katandi mol lako TRRC albe menkela ku ken sangoleng men diatante mbe wala kala momo sem mako sunya rola anin tapaleya anin tilimbali akanda man sakunda fasa ni obe do ko kala ton tia fatote teylaje baro e wala tandi mol mune natake wo kuwo kono 𝐿𝐶𝐝 former Inspector General of Police me alon ko witch hunting exercise a fanan daketa tajire ya ko wolto waleto wonata ke moti mon to fintita mo tapalewol kono men yalon ko le Adama Barrow mako pour kanyin December presidential election ka tapale ya ka sunya a evidence obe molbulu o fanabe police force kono hanisa Barrow ma bay natara Barrow la fatiling wala natara mol selano ko Barrow be TRRC recommendation implement la ye ñunu men tofo dol bi je fa wol minister tala man sakunda hana me bay science asa fo ko ngal fonyondi le folo ye suspend jan indecision orbitala ka to TRRC recommendation aman jar mo eta Harvard University pour ka faham ko wol be translate tal bari amam pare pour ka tilingo tamandi adunga kata tamandi la kata ya jele ko fengo fen diata Gambia jang aka wala ke Gambia dingol ka songala bari mbaltol tentula altol mol men yalon kal wulita pour kanyum bataro kele ka fasa adun dunia beyal jele dunia beyal moyle adun nyin kelo ntolle be ganyela ate bayila mok kato alaman sino adun ala abuka koronto barala tonya o kasabatile wala ukari hal kafirun ha bankola situation obe nyamen nin kombe kontile la o nyama ate kairo wulula woto men kummayata wole nga wuli nga tonya fo nga lonko tilingo abuka sotono ni koy be sila membe tilimbali ala ye bato ayenela nyantodu dila obuka keno America la civil rights day wala for Martin Luther King Jr. Ako freedom is never voluntarily given by the oppressor, it must be demanded by the oppressed. Ka free ka tilingo soto ke la nyantol soto ako tajirin to buka na yo di mola be men tajire akan ye men tajire wala ka wuli aya foko lafta tilingol la fanna nyantol la adun justice for sabali albe osilo le kan justice for sabali ko ngafo nyamen amankente modu sabali damala kuti ke ba chati la ko bijele modol la ko bije me ya lon ko e tilimbali ya le kan nko ni aje paramilitaire be hanila pour kanyin tilimbali yake ke ba chati la ya lon ne ko Ousmane Sow ning ensabaaji nyoli ya kele ay wati baro ye mutala man sakunda ko ay place di la e promota ni be do ko wala adun woptia paramilitaire wol meli molu la fondinke wol fa bataro kono faraba banta baro ye fa sa hani sabe do ko la man sakunda wol paramilitaire yalon ko nata se mo fano baro ya singola kan kuma mboje woto ni moli pa hani tia fatote helaje nyim biraro le be baro na la IGP Ablaye Sanyang Bulu eni la paramilitaire adun ka sike jibe wota bondi lambe wuli la len nganna nyanto kele nga soto to mbal tentula mbal jahila justice for sabali forum mol adu momo be nyin koto ibe diamo kan ibe mamma kan ibe duwa kan kaje ko bataro turo e fa banko kan to nyaa sabati dalal badi mamadou sawali bal tentula mbal jahila assalamu alaikum warahmatullahi